Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita belajar consumer perception. This is chapter 4, I think. Okay, chapter 4. Okay, so nanti ada soalan sikit dalam LMS. So boleh jawab sikit dan saya tanda kehadiran je lah. Okay, from that activity. Okay, so perception. Perception by which individuals select, organize, interpret stimuli. How we see the world around us. Okay. So perception ni. Okay. Ini. Okay. So perception. Definition dia. Keyword dia adalah stimuli yang akan menghasilkan perception kita lah, kan? Perception. Okay. Stimuli itu maksudnya kita dapat dapat sesuatu input lah daripada, for example like ads, kan? For example McDonald, kita masuk McDonald gallery pula. McDonald, kan? Sekarang ni COVID ni semua benda lapar, kan? Okay, so for example like this ad, bagaimana menggunakan Mac delivery time COVID ni, kan? So all this actually is stimuli lah. Kalau kita pergi COVID pula. Kalau kita pergi McDonald, tiba nampak billboard McDonald. So memang dah dapat lah stimuli tu. Okay. So kat sini for example ada example ads di situ, kita dapat stimuli daripada advertisement. So for example macam ni, kita dah tahulah kenapa McDonald buat advertisement macam ni, because of COVID. So that's my perception lah. So different customer, different perception. Okay, dalam chapter ni we have sensation as well. It's a receptor yang melibatkan eyes, ears, nose, mouth. Okay, so kita ada satu lagi. Okay, sensation. Ini melibatkan sensory, iaitu eyes, nose, ear, mouth. Eyes ni bila kita melihat lah. Nose ni bila hidup, bau-bau, wangi ke, bau lemon ke. Ear ni kita dengar music, ataupun mouth ni kita dengar, kita makan lah. Asin ke, masam ke. So audio sensory, this one melibatkan ear, melibatkan telinga. For example like kita dengar YouTube, Okay. Ni apa nama tu? Apa nama? Coca-Cola. Okay, Coca-Cola ads. Okay, kita dengar Coca-Cola ni. Ni dia ni. Drinkable ads. Dia banyak pakai sensory. This one is one of the apa nama tu? Way, contoh kita pakai sensory.
Kita dengar dah. To get more people to try Coke Zero, we created an entire campaign that they could literally drink, including an interactive poster that turned phones into digital straws. We partnered with Shazam, an app that over 600 million people already have on their phones, and turned audio recognition into a unique two-screen experience. By adding a subsonic sound that triggers a video in their database, we put a straw in everyone's hands. Every interaction resulted in a code for a free Coke Zero that could be redeemed at special vending machines. The result? In a single weekend, the poster delivered over 4,000 Coke Zeros. Lebih kurang macam tu lah. Okay. So, Coca-Cola banyak buat ads menggunakan audio. Dan juga ada sensory lah. Okay. Alright. Okay, this one is, okay. This one is another thing when it comes to this, when it comes to the chapter. Okay. Kita ada ambush marketing. Okay. Ambush marketing is where consumer do not expect them to see them, cannot readily avoid them. Okay, so this one, the keyword is not expect ads. Okay, maksudnya kita dapat advertisement tu daripada, for example, kita tengah tengok video kat Facebook kan, tiba-tiba advertisement keluar. So, kita tak expect pun advertisement tu ada kan. Dululah, awal-awal dulu. Okay, so itu ambush marketing. Next is experiential marketing. Allow customer to engage and interact with offerings in sensory ways. Ni macam Coca-Cola tu tadi lah. Okay, Coca-Cola ads tu tadi. Maksudnya, customer boleh dapat free Coca-Cola kalau dia engage dengan advertisement tu. Okay, so next this one is nama dia adalah experiential, okay, marketing. Keywords dia engage with ads. Alright. Buka ni dulu. Okay, ada satu lagi sebenarnya, JND, just noticeable different. Ada satu lagi. Okay. Absolute threshold, the point that a person can detect a difference between something and nothing. So that the person absolute threshold for that stimulus. Stimulus ni kita boleh anggap dia as advertisement. Okay. Kita tengok Google kan. Kita ada dua guru ni, saya dan juga Google. Bila Madam Fatin tak kerti nak menerang macam mana, kita pakai Google lah. Threshold. Okay, example. Example. Okay, tak ada example kat sini.
Ini differential. Dia adalah differential threshold. Okay, kita masuk to differential lah. Absolute threshold is something yang dia memang tukar habis. Okay, for example, advertisement Adabi dulu, masa awal-awal Adabi advertisement dulu lah. Ini bila punya? Ini bila punya tah? Ni rasa macam baru ke lah. Ada lagi satu yang nasi goreng lah. Nah, tapi ni banyak advertisement Dengan bumbu nasi goreng Adabi, nasi goreng disiapkan lebih. Ini yang lama sangat. Dah pulang emak buat cucu, rasanya tambah air, adun seperti goreng dan sedia. Okay, so nak cakap kat sini maksudnya advertisement lama dengan advertisement baru dia totally different. And we can actually see the difference lah. Tapi kalau kita tengok tadi macam Coca-Cola ni punya design yang old ni dengan yang lama, dia lebih ada persamaan tapi dia tak different sangat. Okay. And then kalau nak tengok apa nama tu, JND ataupun just noticeable punya difference sikit je, dia ubah sikit je. Google logo history by time dia ubah sikit-sikit. The colour is quite still the same, tapi dia ubah sikit. So dia pakai JND punya just noticeable. Okay, just noticeable. So yang dalam ni kita ada satu lagi benda. Kita ada absolute threshold, differential, threshold, and just noticeable threshold. So dia, benda ni agak penting juga lah dalam chapter ni. Just need to know what's the definition. Okay, subliminal perception is something yang macam nak cakap kita receive stimuli yang sebenarnya kita receive, for example, an ads ataupun music video, tapi di belakang, di sebalik simbol-simbol itu ada macam apa nama tu, definition. For example, macam Starbucks logo meaning. For example, kita tengok Starbucks tu, it's just like apa nama tu, it's just orang je kan, orang perempuan. Tapi sebenarnya di belakang dia tu ada satu meaning lain. Okay.
Mana dia punya ni? Solution. Mana? Okay. Sebenarnya adalah a two-tailed mermaid. Ini adalah mermaid. Apa orang cakap dalam Melayu? Lupa dah. Mermaid. Ikan duyung Dia ada 2 ekor. Itu Starbucks logo. So kita tengok macam biasa je kan. So tak ada masalah sangat pun. Cuma sebenarnya di belakang dia ada satu meaning lain. So this one is subliminal. Subliminal equals to hidden message in stimuli. Stimuli. Okay. Alright. Is it effective? Depends lah. Whether effective or not. Depends pada company tu nak buat dia macam mana. Okay, ini adalah cara orang buat contrast in terms of advertisement. For example, dia menggunakan baby dan juga orang besar. Baby, kepala baby dan juga orang besar. So meaning that there is a contrast between young and older people. Young and older people. So ini nama dia contrast. Okay. Satu lagi. Okay. So contrast. Ini adalah lebih kurang macam like a strategy or something. Okay. Perception are affected by expectation. For example, kita pergi car maintenance, kita nak orang tu serve kita pada pukul 10 pagi tapi orang tu tak buka bengkel. So perception kita adalah servis dia sangat teruk. Motif kita the stronger the need. Maksudnya kalau kita betul-betul nak barang time COVID ni, barang keperluan asas macam ayam, ikan tu memang sangat-sangat penting. So kita memerlukan satu drive lah. Satu drive untuk nak beli barang tu. Selective perception, selective exposure, selective attention, perceptual defense. Ini saya tak tulis dalam. Okay. Tak tulis dalam my map. Okay, selective exposure. Tune out message that they can find pleasant. Tune out message that they find pleasant or which they are sympathetic. They actively avoid painful, threatening ones. Selective exposure is memilih stimuli yang dia nak. Yang dia nak je. Yang lain, kalau benda yang dia tak nak, macam tu dia ignore je lah. For example, kamu masuk Facebook, tiba-tiba kamu dapat advertisement ubat gigi. Kamu tak nak apa benda tu, so kamu scroll je lah ke atas. Tu nama dia selective exposure. Selective attention. Okay, consumer heightened awareness of the stimuli that meets their need. For example lah, advertisement, for example kita nak beli kasut untuk time raya, nak beli kasut time raya, tapi tapi kita search kat Google, lepas tu kita buka Facebook, and then suddenly kasut pop out daripada Clarks for example. So kita akan masuk ke dalam ads tu dan kita akan tengok lah. Okay, ini dia lebih kepada
connect with needs, or meet the need. Meet the need. Okay, perceptual defense is consumers subconsciously screen out stimuli that they find psychologically threatening even though the exposure has already taken place. Dia beza dia antara dua ni is block. Yang tadi, yang ini, dia ignore. Dia tak kisah sangat pun, dia buat bodoh je lah. Yang ini dia block. For example, ada keluar post dalam Facebook pasal kucing mati berdarah-darah. So you block that Facebook page. Perceptual blocking tak ada pula dalam ni. Okay. Perceptual blocking. So tak ada dalam ni. Kita tengok perceptual blocking. Meaning. Obstacle that prevents problem solver from clearly perceiving either problem itself or the information needed to solve it. Stereotyping. Stereotype. Okay, stereotype. Maksudnya kita ada perception kita sendiri yang block kita daripada menerima sesuatu yang positif. This one, there's obstacles. Obstacles. For example, stereotype. Stereotyping. Okay. Dia macam ni. For example, you tak nak pergi US sebab kat sana, you fikir kat sana banyak Islamophobia. So, you tak nak pergi US holiday. So, that kind of bias yang you put to yourself is actually hindering you going to US. Macam tu. Okay. Alright. So, kita ada perceptual organization. Okay, kita ada satu lagi. This one is also like, dia lebih kurang macam kontras. Tapi dia macam dia lain sikit lah strategi dia. Okay. It's a strategy like contrast. Tapi dia selalunya orang pakai perceptual organization ni, organisasi tu akan pakai this kind of strategy untuk buat advertisement dan sebagainya. Okay. Kita tengok sikit. Okay. So this one is actually Gestalt psychology. Dia ada figure and ground, grouping, and also closure. Okay. Figure and ground is actually dia macam ni lah. Dia ada anak anjing ni. Figure dia adalah anak anjing. The ground tu, background tu adalah dot ni. Nak menunjukkan klorok ni boleh membersih anak anjing daripada dot ni jadi putih bersih. Sama juga dengan stokin yang kotor sikit ni. Pakai klorok dia putih bersih. So this one is actually figure and ground. It's grouping people in instinctive tendency to group stimuli. Okay, grouping ni dia adalah you buat keputusan nak beli sesuatu based on group. For example, your family waktu raya memang dah selalu beli rendang paket, rendang paket adabi. Memang takkan belilah rendang paket lain. So your family give you that kind of influence, meaning that the family is actually a group. Closure is people instinct to organize pieces of sensory input to complete image or feeling.
Okay, so alright, so figure and ground is actually okay. Dia lebih kurang macam figure and ground juga. Tapi closure ni lebih kepada people instinct to organize pieces of sensory. Either you tengok ads yang tak complete, for example apa nama tu, Twisties Draw contest. Salah. Okay, this one oh, this one. Okay. Cantik macam ni kan. Kalau kita perasan kita beli Twisties, bawah ni dia putih dia tak ada apa-apa gambar. So kita kena lukis untuk fulfillkan dalam ni. So meaning that we are very close to that packaging. So dia lebih kurang macam tu lah. Kalau nak ikutkan 4.10 ni, dia lebih kepada ini tak complete. Which dog have more spots? Dia nakkan completeness of the white. So this 4.10 is actually can be represent figure and ground dan juga closure. So this one is under Gestalt Psychology. Okay. CB dia dia complicated. Dia banyak all this kind of thing. So Gestalt kita ada figure and ground grouping dan juga closure. Okay. Alright. Perceptual interpretation. Perceptual interpretation is actually interpretation yang orang tengok sesuatu advertisement, dia interpret sendiri based on physical appearance of the packaging ke, ataupun terms yang diberi, first impression ataupun halo effect. Okay, stereotyping dia macam individuals carry bias pictures in their mind, meanings of various stimuli, which are termed as stereotype. So perceptual interpretation ni dia macam mana kecilkan sikit. Okay. Right, saya masuk sini. Alright. Perceptual interpretation is equals to bias equals to stereotype. Tu kerja stereotype. Salah. Okay. Stereotyping. Stereotype. Okay. Physical appearance dan sebagainya. Okay, kita tengok satu H&M monkey shirt ads. Okay. Alright. Advertisement ni dekat New York, dekat US, dia sangat popular because of racism yang orang fikir. Okay, so you can see this as actually using black child and then coolest monkey in the jungle. So buatkan orang marah. This is actually an interpretation, sexual interpretation, stereotype towards black people. So H&M terpaksa apology because of the image on the
on the shirt. Okay. Halo effect is actually overall evaluation of the object. Okay. Halo effect ni kadang orang tengok certain things. Okay, for example, descriptive terms is actually this one. Descriptive means ayat-ayat yang digunakan dalam advertisement tu, macam coolest monkey in the jungle is actually a descriptive. So orang interpret benda tu adalah benda tu ataupun ayat ni membuatkan orang fikir black child is a monkey. So that's how people do lah. Okay, macam ni pun it's a very weird way. This is the descriptive ataupun ayat yang digunakan. It's a big fat juicy cheeseburger in a land of tofu. Just doesn't make sense. It's a car actually, but this car is being called as a big fat juicy cheeseburger on a land of tofu. Tofu ini adalah jalan raya, just pelik. Okay, that's how people interpret. Kadang-kadang ada ads yang dikeluarkan oleh marketers. Dia keluarkan a very confusing ads untuk kita interpret sendiri apa yang dimaknakan oleh advertisement tu. Okay. Okay, brand image. Okay, brand image is actually part of positioning. Positioning, sedap pula orang masak malam ni. Pukul 9.51 ni. Ada selingan-selingan. Jiran saya masak. Setiap masa. Dalam barang rumah saya ni nak habis. Okay. So positioning, macam saya cakap chapter lepas, positioning equals to remember. Macam mana marketer nak buat consumer ingat pada advertisement orang. So positioning. Okay. Brand image updates, package image, service image. Brand image ni macam ni lah. Macam mana? Oh, sorry. Okay, so for example, valuable brands. Okay. The world most valuable brand list. This one is Forbes. Okay. Brand image mean the brand itself is the image of the company. For example, some people can buy brand sebab brand tu adalah valuable. Dia ada value in the market. Okay. Kenapa tak keluar macam ni? Alright. Okay. 10 most active ni. Amazon is 220 billion. Google is 160 billion. So all these brands is actually valuable. Dia ada image. Okay. Dia ada image yang boleh buat orang suka lah tengok dia. Okay. Trust tu yang paling penting. Okay, so kita masuk ke sini. Positioning. Allah, salah. Pakai drawing pad tablet ni. Alright. Nak kena buat kelas online baru start dah lah. Okay, positioning. Kita ada brand image, brand, apa tadi? Brand, product, ataupun package, service. Service image. Brand tu lah. Package tu macam twisty tadi. Packaging dia, kalau packaging cantik, so positioning orang akan ingat cepat lah. Dan juga service image tu, for example car maintenance, macam maxi service ke, dia cepat ke kan. So that kind of thing buat people remember lah.
Okay. Alright. Perceived price, customer view or the value he or she receive from the purchase. Okay. Dia senang macam ni je lah. Saya buat satu lagi kat bawah. Tapi ni je lah. Okay. Perceived price means mana price. Okay. Kita bayar mahal. Expensive equals to high quality, cheap, low quality. Kita bayar, kita mengharapkan dia sama value dengan apa yang kita bayar tu lah. Kan? Tapi tak semesti macam tu. Kadang-kadang ada je orang jual murah sebab diskaun sebagainya. Tapi bila kita beli mahal, kita menganggap kita akan beli satu benda yang sangat-sangat tahan ke, berkualiti dan sebagainya. Okay, this one is quality. Product quality, intrinsic cues, physical itself, size, color, flavor, aroma. Intrinsic cues ni adalah produk tu sendiri. Okay, for example, size, color, packaging dia. Okay, dan juga mungkin bau dia kan. Extrinsic cues ni macam they are not inherent in the product. For example, manufacturer image. For example, like kita pakai, for example lah, you beli Shopee. Lepas tu nak hantar, Shopee bagi kita 3 choice. Nak hantar guna JNT, pos laju or DHL. So, you guna DHL sebab cepat sampai, trusted. So, dia berang macam tu lah. So, the quality of the service is actually better. Ataupun quality yang akan sampai. And this one is actually luaran daripada produk tu sendiri. Service quality is service quality. Price, quality, relationship ada macam ni lah tadi. Expensive, high quality, cheap, low quality. That one is the price quality. Store image. For example, kita masuk Uniqlo store design. Uniqlo cantik kan design dia. Store image. Image dalam store tu sendiri. Uniqlo ni. Kalau H&M dia terabur sikit, Uniqlo dia kemas. Manufacturer image. Okay. Manufacturer image macam made in Thailand. Kononnya nak beli sayur. Made from Cameron Highland. That kind of thing lah. Perceived risk. Okay, perceived risk tadi kita ada quality kan. Okay, kita ada quality. Mana saya punya pen? Hilang lah. Okay. Okay, quality equals to product, service, manufacturer, lagi tak? Price and store. Okay, price, store. Done. Okay, so itu yang second last. Okay, the next thing is perceived risk. Okay, perceived risk is actually risiko yang kita ambil bila kita beli satu-satu produk ataupun servis. Okay, maksudnya bila kita beli sesuatu barang, kan ada datang bersama-sama dengan barang tu adalah risiko.
Risiko apa benda? Risiko for example, functional risk. Produk takkan perform semacam mana yang kita beli. For example, saya beli laptop, harga RM5,000, esok rosak. Functional risk dia memang teruk lah kan. Tak function lah. And then physical risk, product can harm others. For example, saya beli Samsung hari ni, esok meletup. Meletup pula, terbakar rumah. So, dia boleh harm kita, diri kita dan juga others. Financial risk, product will not be worth as it cost. For example, you beli Samsung harga RM4,000 lebih, tapi you dapat packaging kat luar dia semuanya plastik. So, it's not worth by its cost lah. Psychological risk, poor product choice will bruise consumer ego. Okay, will I be embarrassed when my friends see me with a mobile phone that is not some smartphone? You beli, for example, Nokia 33 sekupang. Kan? Orang akan pandang rendah tak pada you. So, dia lebih pada psychology. Time risk is actually time spent in the product search may be wasted if the product does not perform as expected. Will I be forced to compare all different carriers, calling plans again if I experience a lot of drop calls? Okay. For example, you cari produk dalam Shopee, dalam Google. Tapi benda tu macam tak mencapai you punya expectation. For example, you nak beli kasut untuk raya. Inci dia, tinggi dia mesti 2 inci. For example lah. 22 inci. Pula warna, you nak warna rainbow. So, you cari dalam internet dan sebagainya, tapi tak jumpa benda tu. So, you wasting your time. So, that kind of thing is actually perceived risk. Ada lagi tak? Okay. Kita ada, ni, this one. Perceived risk. Sampai kat mana dah? Kat sini. Okay. Perceived risk. Dia ada time, function, psychology, tadi, physical, financial. Okay. So, untuk mengurangkan risiko ni, consumer dia ada cara nak handle. Kurangkan risiko tu kan. First thing first, dia cari dulu information daripada banyak-banyak tempat. For example, macam friends yang dah beli barang tu, family yang dah guna apps tu. Okay, mungkin boleh tanya sales people sendiri ataupun masuk dalam Shopee tengok review, itu seek information. Remain brand loyal. For example, you pakai shampoo Rejoice daripada kecil. So, sampai ketua, sampai ke mati dah you pakai Rejoice. Rely on brand image. This one, kita tengok brand tu sendirilah. For example, you want to buy a laptop, so you buy Acer ataupun MacBook, Apple. So, brand tu buat you beli sesuatu because you trust that brand. Store image, for example, you masuk Uniqlo, you tengok Uniqlo tu sangat cantik, sangat tersusun, so mesti dia punya produk pun sangat berkualiti lah, lebih kurang macam tu lah. Buy the most expensive model or brand. For example, you beli Samsung yang paling mahal. Samsung Flip, Galaxy Z Flip tu kan. The ones I think 5,000 Okay, so that's all chapter 4. So hopefully tak bosan lah. Kalau bosan berhenti sekejap lah untuk for the future chapter. So basically this is the mind map. I will actually share the mind map within the LMS as well. So hopefully you can try your best to understand the chapter. So have a good day. Kita masuk chapter 5 after this. So stay tuned. Be safe and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.